Hello dear viewer, there is something you need to know. Satan hates Genesis. Do you? Please watch this sermon. Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Tiyamikire Mulungu chifukwa chakuti walolanso kunena kuti tingathokana nayo nthawi yomva mawu ake ndi kumpembedza. Lero tilinso ndi phunziro lina labwino limene mutu wake tikunena kuti Satan hates Genesis. Do you? Satan hates Genesis. Do you? Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu tufuna tikuthokozeni chifukwa cha mphatso ya moyo, komanso chifukwa chakuti mwalola kunena kuti tikhale nayo nthawi yogawana mawu anu. Ine mtumiki wanu ndakonzeka kuti mundigwiritsenso ntchito ku ulemerero wa dzina lanu, koma pozindikira kuti ntchitoyi njopatulika ndifuna ndiyambe ndikupempha kuti mundikhululukire. Mutakhululukira mphulupulu za ine, mukhululukirenso mphulupulu za ana anu kulikonse kumene aonere komanso kumvetsera phunziro ili. Ndipo mulole mutipatse mzimu wanu atitsogolere mu chilichonse. Mulole Yehova kuti mutiphunzitse, mutidalitse, mutichiritse komanso mutipulumutse mu dzina la Yesu Khristu pemphera. Amen. Satan hates Genesis. Do you? As the world is coming to an end, Satan has managed to promote a religion, Christianity, and the world that hates, disbelieve, and disregard Genesis, mainly the first books. Mene dziko lapansi likufika kumapeto, Satana wakwanitsa kupanga promote, kubweretsa ndi kukweza kwambiri chipembedzo kapena chikhristu kapena dziko lapansi limene likumadana silikukhulupirira tu, komanso disregard lilibe ntchito ndi zolankhula za Yehova za m'buku la Genesis, makamaka machapter oyambirira, mabuku oyambirira abuku limeneli la Genesis. Today we have people who don't believe that God created the world. Lero tili ndi anthu opemphera amene sakhulupirira kuti Mulungu analenga dziko. We have a people who believe that the world came by through a Big Bang theory. Tili ndi anthu opemphera amene amakhulupirira kuti dziko likuti libwere zinthu zina zikuluzikulu zidagundana mmwambamo. We have a people that believe in evolution. Alipo anthu opemphera amene amakhulupirira kuti dziko lidatenga zaka zambiri anthu zinthu zochitika nkumasintha from one level to another. Zimenezi zaonetsera kunena kuti anthu ambiri they don't believe in the 7 days of creation. Zimenezi ndikuwulula kuti Satana wapanga anthu ngakhala opemphera kumadana, kusakhulupirira ndi kusapanga pakali konse kusalingalira za buku limeneli. N'chifukwa chani Satana wapanga zimenezo? The beginning of everything, chiyambi ya china chilichonse, the author of it all is in it. Amadana ndi buku limeneli Satana chifukwa chonena kuti the author of it all is in this book. Chiyambi cha kanthu kena kali konse chimaululidwa m'buku limeneli la Genesis. Satan akudziwa that understanding any issue at its beginning results in knowing the truth. Satana akudziwa kuti anthu akamvetsetsa choonadi chimenechi, ndiye kuti anthu akazidziwa zinthu kuyambira pachiyambi pake amvetsetsa choonadi cha nkhani ina iliyonse. Tamvetserani. If you can know the beginning, that means you will know the truth. If you know the truth, that means you will know Jesus. Fanya kuti Yesuyo, he is the truth. Komanso, if you know the beginning,
which is the Alpha, and you know the truth, and you know Jesus, you will surely know the end of all things. Amene swali Yesu mwini wake the Omega. Tamvetserani mwina chimene tikutanthauza. What do we have to know from Genesis? Chimene tikuyenera kudziwa ife ndi chani kuchokera m'buku limeneli la Genesis, that Satan has deprived or perverted people today kuti asadziwe muchipembedzo, perverted today in Christianity. Ndi chani chimene tikuyenera kudziwa cha kubuku la Genesis chimene Satana wapanga kuti anthu alero asadziwe. Tiyamba ndi buku limeneli la Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Tanditsatireni. Genesis chapter 2 verse 16. Ndipo Yehova Mulungu anamuuza munthuyo nati, mitengo yonse ya m'mundamu udyeko. Verse 17. Koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe usadya umenewo udzafa ndithu. Yehova akumuuza munthu mwachidule, udye mitengo yonse koma mtengo wapakati usadye, odziwitsa zabwino ndi zoyipa ukadya udzafa ndithu. Nde akubwera, that's the first voice imene munthu anayimba. The second voice akubwera Satana. Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Ndipo njoka inali yochenjera koposa zamoyo zonse za mthengo zimene adazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa mkaziyo, kodanatitu Mulungu usadye mitengo yonse ya m'mundamu. Mkaziyo ndipo anati kwa njokayo, zipatso zonse za mtengo wa m'mundamu tidye, koma zipatso za mtengo umene uli pakati wa m'munda Mulungu anati umenewo musadye umenewo, musakhuze umenewo chifukwa mungafe. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, kufa simudzafayi, chifukwa adziwa Mulungu ngokhomerera. Tsiku limene mudzadya umenewo maso anu azatsekuka, mudzamba kumaona in the spiritual realm, mudzakhala auzimu kwambiri. Bodza lake limenelo, ndipo mudzakhala ngati Mulungu, you will be gods. There is a Pentecostalism lie revealed in here. Tamvetserani. Ndakuti mkaziyo akuti mudzadya umenewo maso anu azatsekuka, ndipo mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Mulungu level imene amakuwuzani kuti mukhale siyenieni ndi yapansi, mukamvera ine Satana ndipo zalanga kusiya kumvera malamulo a Mulungu, mukhala apamwamba, highly spiritual beings. Verse 6. Ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali wokongola m'maso ndi wolakalakika opatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, napatsanso mwamuna amene ali naye nadya iyenso. Many points zimene tikupeza pamenepa. Point number 1, munditsatire bwinobwino. God gave the law. Mulungu adapereka lamulo. Satan said don't keep it. Izizi ndikufuna muone kuti sizisintha mmene Mulungu anakhazikitsira zinthu. How the devil works, he still works that way. He worked that way in Genesis, he will work that way, and he is still working that way. Ndiye akuti Mulungu akuti sungani lamulo osadya ichi, Satana akuti don't keep it. God wanted man to keep the law. Mulungu adafuna munthu akamakhala akalengedwa azisunga malamulo a Mulungu. Satan came to free man from keeping the law. Satana anabwera ngati womenyera maufulu anthu kuti musamangike ndi kusunga zolamula za Mulungu. Akupanga zimenezo lero. Man heard two different voices. Munthu adamva mawu awiri. It is always these two voices he has heard up to now. Ndi olankhula awiri amene amalankhula pansi pa mtima pa munthu wina aliyense, Yehova ndi Satana mpaka na lero. God designed man to live by every word that comes out of his mouth. Malingana ndi Mulungu mwini, plani yake ndiyo kuti munthu olengedwa okhala mu chidziko cha pansi chino adziyendetsera moyo wake chilichonse chimene azinena Mulungu. Munthuyo asamapange kena kalikonse kongopanga za munthu mwache, koma aziyendetsera moyo wake. He should live by every word that comes out of the mouth of God. Matthew 4 verse 4, umboni wake ndi umenewo. Yesu adamuyankha Satana motero, follow. Mulungu amafuna kuti munthu should follow what God says.
pamoyo wa munthu okhala pa dziko lapansi kuti apambane amayenera zingopanga zimene wanena Mulungu. Let God be Lord. Munthu malinga ndi plani ya Mulungu amafuna munthu azimulola Mulungu akhale mbuye. God should be the boss. Mulungu akhale mfumu. God should be the king. Akhale mfumu olamulira moyo wa munthuyo. But man did as he reasoned and saw it right in his own eyes. What he saw was right in his own eyes by obeying Satan's voice. Koma munthu Mulungu atamuuza muno bwino za mitengo yonse muzidya koma mtengo musadye, adaona kuti agwiritse ntchito maganizo ake. Ndikunena kuti ineyo ndipanga zimene ndikuona kuti muno ndikhale wanzeru, maso anga asekuke ndifanane ndi Mulungu, osati zimene anena Mulungu ja ndisamvere komano ndipeze zinthu moyo wa pamwamba pomvera bodza la Satana. Mlaliki chapter 1 verse 9. Tikapita ku buku la Mlaliki chapter 1 verse 9 tipezako mawu awa. Mlaliki chapter 1 verse 9 Bible likuti verse 9, chomwe chinaoneka chidzaonekanso. The scenario in Eden chidzaonekanso, will be repeated, and chomwe chinachitidwa chidzachitidwanso, ndipo palibe kanthu katsopano pansi pano. Ifeyo tikuyenera tidziwe there is nothing new under the sun. Chomwe chinachitika chidzachitikanso. What is happening now, that is a repeat of what happened in Eden. Ndichani chimene chikuchitika lero, chimene Bible tingaliphunzire, chimene chili chongobwereza za zimene zinachitika mu Eden. Marko chapter 10 verse 17 to 27. 17 Marko chapter 10 verse 17 to 27. Verse 7 ikuti chani? Verse 17 akuti ndipo pamene iye mutu wankana kuti nyamata mwini chuma chambiri, ndipo pamene iye anatuluka kutsata njira anamthamangira munthu namgwadira iye namfunsa, mphunzitsi wabwino, ndidzachita chiyani kuti ndilandire moyo wosatha? Tamvetserani. Good teacher, what shall I do to inherit the kingdom of God? To receive eternal life. Be very careful. Tamvetserani nzima Mungu zimene akulula pamene. Tikhale ochenjera kwambiri of people who praise. They easily divert justice. Tichenjere ndi anthu amene amatipanga praise, oneka ngati akuyamikira chifukwa amapangisa kuti chilungamo chisachitike. Even the truth can be withheld. Ndipo choonadi sichimazindikirika chifukwa cha anthu ngati amenewa. Can be heard just because these people who support or praise you can be hurt by it. Jesus knew. Anthu awawa amene amabwera mokuchemerera kayewa, bigman wathu achikulire mphunzitsi wabwino ngoopsa chifukwa Yesu anaziwa kuti oho mmene analankhuliramu munthu amafuna kuti Yesu ampangenso address mosamala momunyengereranso nanga suwa ndi wako wakobidi komanso wabwera akuchemerera. Tamvetserani, anthu ochemerera ndi opsa kwambiri. Verse 18 ndakuti ndipo Yesu anati kwa iye, unditchaine wabwino bwanji? Anaziwa kuti nditambwali munthu uyu, palibe wabwino koma mmodzi ndiye Mulungu. He wanted to praise Jesus, amafuna ayamikira Yesu, and God was not praised by him in his lifestyle. Amafuna aoneke ngati akuyamikira mulalikiyu, koma Mulungu amene mulalikiyu akumutumikira munthu uyu samamupembedza zenizeni pansi pa moyo wace. Mumvetsa bwino bwino tikapita kusogolo ndi phunziro. People are worshiping and praising their men of God. Anthu ngati awa adzaza matchalichi lero adziko lapansi muchipembedzo. Chifukwa chani? Tamvetserani, hadzadza anthu amenewa lero. Many people are worshiping men of God more than Jesus or God himself. Mupeza kuti lero anthu ambiri magalimoto awo amatamata mastika, I am a child of evangelist Kaunda, amapanga choncho. I am a son of apostle Ndandani, I am a daughter of prophet wakuti. Amene akutchuka ndi munthuyo anthu akupembedza wanthu. Anthu mupeza kuti lero atenga ma profile pa Facebook
WhatsApp zithunzi zawo zinasiya kuoneka, angooneka ndi men of God. Lero zithunzi za nyumba maframe muli men of God. Lero maarmband zovala mikono za maprofeti maina awo alimenemo. Anthu afika po mapanga zovala nsalu ngati ya Japan pali man of God. Anthu afika po dinda ma t-shirt nkhope ya man of God. Anthu afika po panga ma t-shirt zipewa. This is what this man was trying to do kwa Yesu. Ndi Yesu anamuza kuti osabwera ndi yozemberera kundipopa kuti ndisakuze chilungamo. Wabwino ndi Yehova yekha. Verse 19 tamvetserani. Ndakuti akuti chani pa verse 19 to 20. Udziwa malamulo ndakutembenukira. Ndi munthu uja kuti ndimaziwa di mphunzitsi malamulo ndimaziwa. Ndakuti pa malamulopo ukachite zimenezo. Usaphe, usachite chigololo, usabe, usanamizire nzako, usachite mbononama, usanyengeze, lemekeza tatako ndamako. Munjira ina adangomubweresa pa the 10 commandments, the Decalogue, kuti ngati ufuna kupulumutsidwa uzisunga malamulo. Verse 21. Verse 20 akuti 19:20 akuti ndipo iye anati kwa iye, mphunzitsi zonsezi ndinazisunga kuyambira ndili mwana. Jesus was straight. Yesu sanali munthu oyenda mwambalimbali. Wabwera ndi yake yofuna kumpopa wankana ndi akumuyankhano straight. Akuti mubwera ndi nkhani yotani funa kupulumutsidwa iye. Simple. Kasungeni malamulo 10. Ndi zonse zouza Mulungu, malamulo a Mulungu. Zonsezo ndi mapanga. Tamvetserani. Tikuphunzirapo chani. Salvation malingana ndi Yesu will be granted to commandments keepers. Malingana ndi Yesu sana zembe chipulumutso chidzapita kwa anthu osunga malamulo. Ena amadana kwambiri malamulo amona ngati nkhani imeneyi ndiyotino yosokoneza. Hayi ndithu mu Edeni Adamu analephera kuwasunga malamulo, adanithamangisamo. So nkhani ndi pa malamulo. Kumwamba kuzalowa anthu osunga malamulo. Chivumbulutso chapter 22 verse 14. Revelation King James Version. Revelation 22 verse 14. Bible imanena akuti blessed are they, odala ndiwo, that keep the commandments of God, osunga malamulo a Mulungu, that they should enter, kuti adzalowe ali pamodzi ayolemba kuti that they should enter into the gates of heaven and have the right to the tree of life. Ndipo adzakhala ndi ulamuliro ndi ufulu omakadya mtengo wa moyo kumwambako umene anamthamangitsa Adamu ndi Hava, osunga malamulo. Kutira kwa Yesu samanama, adamuza zoona dizenizeni. Anthu ena amafuna kuti Yesu ayankhe kunena kuti nyamuka basi usalimbane nawonso malamulo wapulumuka mwa chisomo. Ine ndimadabwa kuti Yesu akunena zomveka chonchi zimene straight from Eden tikuphunzira zomwezo. Koma anthu amafuna kukatenga cholembera cha Paulo nkuchimasulira molakwika zija zasalana zija zomatembenuza mawu a Mulungu kuti Adamu adye ndi Hava chipatso. Is what we are doing today. Kukatenga zolembera za Paulo kuzitembenuza kuti usasunge malamulo. Zinthu zina sizisintha. Satan hates Genesis. Do you? Amadana ndi Genesis tamvetsera ndi phunziro lathu. Tikupitira ndi phunziro lathu. The verse Marko chapter 10 tiende mwachangu verse 21-22. Akuti verse 21. Ndipo Yesu anamuyang'ana namkonda. Atangonena kuti malamulo onse ndimasunga kuyambira ndili mwana. Akuti Yesu anamuyang'ana ndi kumukonda. Yesu amakonda anthu osunga malamulo ake. Chifukwa ndi chimene iye amafuna. Adanenatu ku Yohana chapter 14 verse 15, Yohana 15 verse 14. Ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Muli abwenzi anga ngati muchita zimene ndikulamulira nine. If you keep my laws. So chifukwa chake anamukonda. Koma akuonjezera kanthu kena polemba Marko. Akuti chani? Akuti ndipo Yesu anamuyang'ana namkonda nati kwa iye, chimodzi chokha chikusowa, zonse kuchita bwino, but one thing lackest thou. Pita gulitsa zonse uli nazo nuzipereke kwa anthu aumphawi, ndipo chuma udzakhala nacho mwamba, ndipo ukadze kuno unditsate ine. Pamene pali nkhani tsopano. Ndiyakuti Jesus loves commandments keepers, but this one was not doing it by love. Vuto linali ndi munthu uyu
malamulo ankango wasunga ngati kacha ya chiyuda. Sama analibe chikondi cha Mulungu, sama mkonda Mulungu. It was salvation by works. Ichi chinali chipulumutso cha zintchito amadalira ntchito zake, not motivated by the love of God, chosachokera mukukonda Mulungu. Today, lero, people deny Jesus and amatakukana Yesu, but do good works of the law. Koma ndumapita kuchali malo kopembera kambirimbiri, kupanga ntchito zabwino, kuthandiza anthu, kugawira anthu zinthu, kupanga ntchito zabwino, koma kukana Yesu. Zimene anthu akuchita lero chimozimozi mnyamata ameneyo ndiye akuti pochokera ku zintchito zimenezo he expected to have salvation. Apanso anthu alero amene amakana Yesu koma kumapanga masunga malamulo. Yesu si Mesiya, Yesu Mulungu alibe mwana, koma kumathandiza kupanga zintchito zabwino, kuyembekeza apulumuka ndi zintchitozo. Yesu akuonetsera kuti mulibemo chipulumutso. Tamveserani mnyamatayu, he was taught to go and sell all. Pamene kukhazika phunziro lathu, adauzidwa kuti apite akagulitse chilichonse and follow Jesus of real value. Munthu amauzidwa kuti akasiye chuma cha dziko lapansi ndi kutenga Yesu amene ali ndi value yeniyeni. Mafuna ndilengeze kunena kuti ndi Yesu yekha amene ali ndi true value. Chuma cha dziko chimatha kupanga depreciate currency kumatsika. Kalekale Malawi inali 1 ndi 1 ndi pound, lero ndi 1 to 1000 chakuti. Chuma cha dziko chimatha kutha. It's only Jesus amene value yake si sita. Ndamuuza kuti Jesus is the owner of all. Silver ndi gold ndi wake, maiko onse ndi miyamba yonse ndi wake. Adawo amakakamira kandi tima mini basi, tima lole, tima shop, kukakamira tima business la dziko lapansi, kukana mwini wache wazonsezi. Mutu sumagwira. Mutu sumagwira. He was taught to stop. Ndezi mena matanthauza mena mati ukagulitse chilichonse, ukhala wopanda kalikonse, ukhala wopanda chuma, uzinditsatira noine. Yesu amatanthauza chani? He was taught to stop being his own Lord. Amatanthauza kuti munthu uyu asiye kukhala mbuye olamulira moyo wake omwe, asiye kumazisankhira yekha zinthu, ayambe kusankha tsopano to accept Jesus as Lord. Akabwera kwa Yesu, chilichonse chimene azipanga zouzidwa ndi Yesu. Wasiye kukhala boss, big man, zonse zata azisatira Yesu, azimuza zochita. To stop being his own man, asiye kukhala munthu wodziyendesera moyo wake yekha. He was told to die. Amauzidwa kuti afe. Chikhristu singani amasewe amayenera kuti afe kuzilakolako zache mmene amaonera zinthu, and to let Jesus live in him. Amatanthauza kuti ayambe nosopano kulola Yesu akhale mmoyo mwake. Azimuza kuti timafala chonchi, timadya chonchi, ukusitipita kulankhula timatete. Inali nkhani yayikulu kwambiri. Tamvetserani, Genesis akuti and Satan hates Genesis, do you? Mulungu mena nkamulenga Adamu ndafotokoza kuti Adamu panga create munjira yonena kuti azimuuza chochita chilichonse, ndiye original plan. Satana anabweretsa ganizo lokuti zimenezo ayi osamangololera kuti Mulungu azikuuza chilichonse, zina uzisankha wekha. Ndi zimene zili muzipembedzo za masiku ano zimene wayika Satana. He was taught mena matika gulitsa chilichonse, ukabwera opanda kalikonse unditsate ine ndekha. Amatanthauza kunena kuti he should follow his words. Mawu a Yesu tanthauza chani muchilichonse mwachitsanzo. In the music zimene munthu amayenera kumvera, munthu amene amayenera azimvera nyimbo zimene Yesu akuvomereza. Chimenecho ndiye Chikhristu. Kumeneko ndiye kusunga zolamula za Mulungu. Muzoonera pa TV amayenera kuti munthu uyu asiye zimene amaonera pa program amakonda, abwere kumoyo ouzidwa ndi Yesu azionera pa program otani. Munthu uyu apa amauzidwa kuti kuyambira lero mastailo amavalidwe amene umavala ukaponyere uko, ubwere kuno tilowe m'Bible tione kuti zosokesa muzisokesa bwanji. Munthu uyu amauzidwa kuti zokudya simfoti chikunukira kapena chili mtauna kugulisa ayi, mubwere kuno tipite kule vitiko, ine ndizikuuza fambuye ndine kuti ichi chokudya it is clean, this one is unclean. Anamu zimene matanthauza fanthu ambiri manena nkhani yomwe basi kubwera osabweraso ayi, kagulise zonse, surrender all and come and follow me empty. Tamvetserani, munthu amauzidwa kuti kuyambira lero malankhulidwe ndikuphunzitse ndineyo kuti pakamwa pamene okhala ndi chairman
chifukwa mulungu azaweruza chilichonse chochoka pakamwa. So nkhani zabodza sizatulukenso. Chokumwa nditanene ndine zokumwa, chifukwa mowa zoledzeretsa ayi. Mmene ungasankhire opanga naye banja kuyambira lero ukuyenera umve ine ndikuuza kuti muzipanga bwanji, chifukwa ine ndi amene ndinakulenga. Ndiye mulungu amanena kuti ukakhala Adventist ukwatire ndi Adventist zako, ukakhala mu Israeli ukwatire ndi Mwisraeli msako. Do not be equally yoked with an unbeliever. Tikangokamba nkhani imene yachinyamata ambiri zimene akulamula mulungu ndi zimenezo, iwo amanena kuti ine nkhani imene ndi sakufuna kuuzidwa, sakufuna Yesu akhale mbuye olamulira pa nkhani yokwatira kuti akwatane ndi ndani. Ndiye nyamatayo akuti nkhani imene idamkulira, mmene Yesu amanena kuti kagulitse chilichonse unditsate, amatanthauza kuti ukwati wako ukamaza upanga ukachoka ku tchalichi kaya mupita kokudya, nyimbo zikatuluke mmenemo zikhale zolemekeza Mulungu. Zimene Mulungu amatanthauza. Nditasankhe nyimbo ndine malingana ndi kusangalala kwako, worship style ingakhale mtchalichi mapembedzedwe ndine na ndine. Osati masiku ano mmene tikuonekera iyayi zimene zinachitika ku Vatican II Council kuti zilemba kalata kulembera mipingo yonse ya dziko lapansi kuti ayi chipembedzo anthu akuchithawa, achinyamata athawa mumasankhalamba zokhazokha ku Europe ndi maiko apansi a dziko lapansi. Ndiye tipange worship ikhale entertaining, ndikubweretsa mabandi mtchalichi kuvina. Zinabwera through the Council of Vatican II. Zinthu osamangosatira research mupeza kuti anthu anachita kukambirana zinthu zokuti zibwere, chifukwa chipembedzo chimabowa chimagonetsa. Anthu akabwera kutchalichi kuja basi nyimbo namba 9 mbali penga limveke kosa nyamata mati koma muno ndemwa mbuli muno mogonesa bwanji sindipita nawo kutchalichi kwanuko basi. Ndanati bweresa ndi mabandi bweresa misida kuzangoragada mbanda kichake nyamata gogo mkomani kuli booking. Ndiye zimenezo ndi zimene akuna kuti mapembedzedwe ndine na ine osati mene mukuonera. Mauthenga oti alalikidwe, the messages to preach, ndisankha ndine fambuye ndine. Pa nkhani yokuti anthu akhulupirire chani pophunzitsidwa mtchalichi ndine naso ndine. Pamenepa panavuta kwambiri. On this issue pa nkhani imeneyi of letting Jesus be the Lord indeed, kuti Yesu akhale ndi mbuye weniweni, as in Genesis chapter 2:16 and 17, monga amanenera atayima pomuuza Adam, I am your God, mitengo yonse iyi muzidya uwu musadzadye. Mulungu amafuna zimenezo zimveredwe because he is God. Koma Satana ananena kuti osamamvera ameneyi idyani maso anu atseguka mukhala pamwamba. This is what the devil has done, and he knows when we teach Genesis timu ya rusa na makwiya mfanya mipingo ya mpili, they hate Genesis. A lot of us today, like Adam, fall on this. We can't let God tell us what to do. Ambiri aife monga adagwa Adam posalola kuti Mulungu awauze chota achite tikugwa pa mfundo yomweyi. We can't let God tell us what to do, and as a result we turn to Satan, who just still twists what God said and gives us hope of being more spiritual in disobeying God's commands or his law. Ndeti feo poona kuti Mulungu watuza zoti tichite, ndeti mafika pokana zimene Mulungu wanenazo. Ndiye m'malo mwake popeza zimene Mulungu wanena kuti tichite lamulo lake sitikufuna, ndeti matembenuka kutembenukira kwa Satana, amene iyeyo Satanayo amatiuza ife mau ongotembenuza zimene Mulungu ananena. Satana sanena chachilendo ayi, amangopita m'Bible momwemo. Mulungu akanena kuti zokudya ndi zili ku Leviticus chapter 11 muzidya izi ndizi. Satana amapita m'Bible momwemo ndi amapita kulemba lina ndikungolitembenuza lemba lijo, ndi amvekere cholowa mwa munthu sichipitsa munthu. Apapa akuti nchakudya zija zaku Genesis zaku Leviticus zija ponyerani uko musamvere. This is how the devil has worked. And kubwerera ku Genesis timakapeza how the devil has been working and is working. That's why Satan hates Genesis. Do you
tikunena motero. So he twists God's words and make us believe that in disobeying God's law, we will be more spiritual. Anthu ambiri amene samvera malamulo a Mulungu amazitenga kuti ngauzimu kwambiri. Umva brother, sitikusoweka kumvera malamulo yayi. We are more than conquerors in Jesus. By his stripes we are healed. We are spiritual beings. We control the spiritual realm. Amazitenga hapa mwamba kwambiri. Sizoyamba. If you go to Genesis, Satana anamuuza Adamu kuti mukangokhala osamvera zimene Mulungu wanena kuswala lamulo limeneli, maso anu azaseguka, muzakhala ngati milungu. It's the same lie that the devil propagated in Eden that he is doing today. N'chifukwa chake Yesu adaulula izi pa Matthew 7 verse 21 to 23 kuti siyense omangotchula pakamwa lip service ambuye ndimasatira Yesu, ndimakhulupirira Yesu, ndine Khristu, zapakamwa ayi. Siyense ongoti ambuye adzalowa kumwamba nkopita ochita, those who come to the point of doing what Jesus is saying. Amene ochitawo ndabadzapezeke mufumu wa Mulungu. Ndakufotokoza kuti ambiri azabwera ife timachiritsa, timapanga za mphamvu, timagwiritsa ntchito zozizwa, tapanga za kutatusa ziwanda. They will bring my miracles as evidence kuti Yesu amamudziwa. Ndakuti ndidzafukulira iwo verse 23 kuti pitani uko sindinakudziwani inu anthu ochita kusaweruzika, doers of lawlessness, akhalidwe lokana malamulo. Mulungu akanena kuti zokudya ndizi, umva ayi zokudya zilibe ntchito, malamulo amene wanathera pa mtanda zawo zakudyayi. Malamulo amololo ndi awa, akhalidwe 10 malamulo amene wanathera pa mtanda. We are no longer under the law. Malamulo azachuma ndi awa, zimenezo Mulungu asatuze chiyonse zokhoza ndi zimenezo ndifa chisomo by grace. Akukana ndakuti doers of lawlessness, mouth confession, kungolankhula pakamwa of Jesus does not make him Lord of your life. Kungolankhula pakamwa sizimampanga Yesu kukhala ndi mbuye wako, but heart surrendering, koma kugonja kuchokera pansi pa mtima. Heart surrendering and dying to self, ndi kufa, kuzisagira weka, kuudeka, kufa iweyo ufe, usazasankhe zizapanga kena kali kosemene ukufunira, udzingopanga zimene Mulungu akunena. Pamenepo ndiye chipembedzo chimenecho. Kumene nyamata ucha zidamuvuta nkhani imene tikuyiphunzira leroyi. Hello today, ambiri lero have walked away pa nkhani imeneyi, athawa ngati nyamata ucha achoka away physically, kuchoka kumanena kuti Yesu si ambuye, ife tizimapanga zathu, ife zilibe nazo ntchito, amene ndi mneneri, amene yonso si Mesiya, tikudikira wena. Anthu ena amukana physically denying him, and the enanso millions and billions spiritually, amene kuuzimu they amapanga claim to worship him, kuti amamusatira Yesu yonda Khristu, but koma denying his commandments, mkukana malamulo ake, or his law, or his lordship of their life. Amene wanso achoka muuzimu, ena akuchoka physically za life mkukana Yesu pakamwa, ena akuchoka akumuvomera koma muuzimu kuchokako, chifukwa kuti they are denying his lordship for their life and his commandments akumukana. Therefore they have also withdrawn into kuchoka in the spirit. Satana sidolo simasewera ayi, ndidolo wapanga anthu adziko lapansi kupusisidwa. Ndakunena kuti by denying his lordship over the life, anthu pokana kuti yes, he cannot tell them who to date, pakuti sangauze kuti asankhe ndani, akwatirane ndi ndani. Pamenepo ankana usatiuze okwatirana naye, ndisankha ndekha, ndikuyang'ana maonekedwe, ndimasankha kwakola body shape, malingana ndi chishupi cha tsikana, ndimasankha mayeredwe, nkhope yake imene maonekera. Amasankha anthu kufanya zimenezo, osati zimene Mulungu anena. Anthu akukana kuti Mulungu awasankhire anthu omanga naye banja. So by not allowing Jesus to choose for you what to put on to wear, pomkana kuti asatisankhire zovala, which day to worship, pomukana kuti Mulungu sanga atiuze kuti tisunge tsiku la Sabata kapena chilichonse, tisankhe chimene tikuonera, then we turn. Ndesana na makhawo konzeka nkutiuza kuti ayi
tawerengani pakuti Paulo ananena kuti munthu asakweruze chifukwa cha tsiku kapena masabata kapena chakudya kapena akukupasa lemba twisting your understanding kuti pamapeto pake usasunge lamulo la Mulungu lija. Ameneyo ndiye mdierekezi. That's why he hate kuti anthu asamakabe za Genesis chifukwa choti kumeneko timamuulula. Tipite kotsiriza ndi phunziro lathu Marko chapter 10 uja timalize sopano verse 23 to 27. Verse 23, ndipo Yesu anaunguza nanena ndi ophunzira ake akuti mamuna uja atamuuza zimene zija. Tiyambire verse 22. Koma nkhope yake inagwa atamuuza kuti akagulitse chuma ndi china chilichonse atsatire Yesu. Inagwa atamuuza kuti ayambe kuyendesera moyo wake zimene Yesu akunena, ndipo anachoka mwachisoni pakuti anali mwini chuma chambiri. Verse 23, ndipo Yesu anaunguza nanena ndi ophunzira ake, okhala nacho chuma adzalowa mu ufumu wa Mulungu ndi kuvutika nanga. 24, ndipo ophunzirawo anazizwa ndithu ndi mawu ake, koma Yesu anayankhanso nanena nawo, ananu nkovuta ndithu kwa iwo akutama chuma kulowa mu ufumu wa Mulungu. Verse 25, nkwapafupi kuti ngamira ipyole padiso la singano koposa kuti mwini chuma alowe mu ufumu wa Mulungu. Ndipo anadabwa nanena kwa iye, ndipo angathe kupulumuka ndani? Verse 27, Yesu anawayang'ana iwo nati, sikutheka ndi anthu koma kutheka ndi Mulungu, pakuti zinthu zonse zitheka ndi Mulungu. Painful truth pamene tikupita kumapeto. Painful truth is seeking wealth without Jesus as Lord is making it hard for yourself to be saved. Choonadi chopweteka chimenecho. Kumakhala bize pa dziko, ma business, zintchito, kuphunzira, kusaka chuma chambiri, ulibe Yesu ngati mbuye weniweni mengadaphunzitsira apa kuti unafa kuchili chonse umangochita zimene wanena. If you have not reached that point but you seek wealth, ndiye kuti iweyo ukuyijesa ngamira imene nkovuta kale kuti ilowe pabola singano kuyinenepesa kwambiri. Chimodzimodzi kulalikira ngati mulaliki, kuwauza anthu mulemera mubolesa mukhala billionaires. At session ulaliki, how to make billionaires. We are going to make millionaires. Hey, by the end of 1 week you will be billionaires. By the way, that amen, I receive. Kunenepetsedwa kuti sikuvute kulowa pabola singano. Amalankhula pa ndi kwawo kumwamba Yesu. Fanthu amanena kuti inu musamangomvera zilizonse ife tizavaya kumwambako. Akulankhula pa Yesu ndi kwawo kumwambako, kwa bambo ake kumene anachokera. Nkovuta kwambiri ngati munthu sanathange ufumu wa Mulungu. Malinga ndi Matthew chapter 6 verse 33, ngati sunathange moyo akati muyambe mathanga ufumu wa Mulungu, zikutanthauza kuti uyambe wafika pa moyo okufa iweyo, nde ufumu akhale Yesu moyo mwakomo, nde walowa mu kingdom imene president ndi Yesu. Azinena chilichonse, he is the law, he is the judge, he is the courts, he is the police, he is the army. Iwo zingomvomera zimene akunena. Umenewo ndio ufumu wa Mulungu. Ukathanga zimenezo ndi zina zonse zitha kupasidwa kwa iwe ndipo sizikusokoneza. Tamvetsera statement hii imene tikulankhula motere akuti, so is preaching messages, wealth messages is doing the same. The world puts wealth as a very great achievement. Dziko lapansi limauza anthu kuti munthu wa ndalama zambiri wachuma ndiye kuti wapambana mmoyo, but koma to a lot it is their downfall. Ambiri amene ali ndi chuma asanakhale pansi pa ufumu wa Yesu, chuma chimakhala chowakanikitsa kupita kumwamba ndi kupemphera mokhulupirika. Koma siti kuti chumacho nchoipa. Hayi, pa Bible sinena kuti ndalama kapena chuma nchoipa. Limati muzu wa zoipa zonse is the love of money, not money. Ndalama kuyikapo imatokhala kapolo okhulupirika. If you control money, umatha kuyuza tenti mange nyumba, tenti lipire school fees yana. But if money controls you, sungagone nyumba imakuza kuti zuka uzipita kwa mamua. Zuka pita katenge mahulo uzipita kwa rest house. Ikamakutuma. So apa chuma akuti sikuti chuma sakalowa kumwamba. Hayi, koma Yesu akuti azalowa koma movutikira wambiri. Ndipo sazatha iwo paokha chifukwa zosatheka ndi munthu zimatheka ndi Mulungu.
akangolola kukhala pansi pa Yesu kuzigonjera Yesuyo ndamene angakwanitse kuti iyeyo akalowe kumwamba chifukwa chokuti munthu ameneyo chuma chake saumiranso amachitenga kugwiritsa ntchito ya Mulungu. Koma ngati Yesu si Mbuye akakuwuza kuti tapereka ndi thandizo kumautumikiwa umanena kuti atumiki ake masiku ano nini ma program ine ndikuenda kupita China I want to go to Russia kwapanga school. So ngati sali Mbuye, that's where the problem is. Titseke phunziro lathu ndi mfundo izi. Tamvetserani, Satan knows, Satana akudziwa. The word will end with two sides standing indistinct. Satana akudziwa mmene kusekera phunziro lathu kuti dziko litha ndi magulu awiri kuyima mosiyana moonekeratu ena uku zimene zonse zikuchitika pano m'mipingo ndi malo ena aliwonse. Mbali imodzi law keepers osunga malamulo by Jesus power of the Holy Spirit. Mbali yakumanja okwanisa kusunga malamulo ndi mphamvu zopatsidwa ndi Yesu Mzimu Woyera kuperekedwa ngati lonjezo kumathandiza kuti azikwanisa kusunga malamulo, kusunga Sabata, osachita chigololo. Yesu njo wapereka Mzimu akuwathandiza anthu aja azisunga. Mbali inayi osasunga malamulo, owaphwanya, owakana. Mbali inayi owakana malamulo. Mbali inayo chizungu chake tikuti chani? The law breakers denying Jesus lordship in the spirit and physically. Kumukana Yesu ngati Mbuye moonetsera pochula kuti amene sitimene ntchito ndi mneneri kapena sosimba mpembeza ndi ena muuzimu, kunkana muuzimu kumachula kuti Yesu kumapita malo amene Yesu akunena akuonekera koma akanena kuti vala chonchi kunena kuti usanduze mafalimo. So anthu awiri mbali ziwiri zimene zikuyenera kuti Satana akudziwa kuti zikhala zikuoneka moteromo. Chivumbulutso chapter 12 verse 17 akufotokoza za mbali ya dzanja lamanja imene akunena kuti malingana ndi iyeyo Yohana anamuonesa kuti dziko likamazatha mu mpingo wa Mulungu. Chivumbulutso chapter 12 ndi mpingo wa Mulungu udzakhala wanthu osunga malamulo a Mulungu ndi kukhala ndi umboni wa Yesu imene ndi gulu la dzanja lamanja opita kumwamba. Chivumbulutso 14 verse 12 akufotokozanso anthu ambali ya Yesu omvera malamulo kuti apa pano pali chipiro cha oyera mtima cha iwo osunga malamulo a Mulungu ndi kukhala ndi umboni wa Yesu. Awa ndi oyera mtima, the saints that will march into heaven. Mbali inayi okana malamulo anathira pa mtanda zamene zoyayira zipulumuka mwa chisomo Yesu ndi chisomo koma akunama. Ana a Mulungu ndimafuna ndikuwuzeni, Satana hates Genesis. Do you? The devil hates the law. Do you? The devil hates the Sabbath. Do you? Tamvetserani, hand the message to spirit kuti mbali zimenezi zionekere mmene dziko likutha. Uthenga umene Mulungu adaukonza kuti anthu a masiku otsiriza zaulalikire kuti ugawe dziko lipha ena uku ndi umene tikulalikira. Wangelo atatu. Chivumbulutso chapter 14 verse 6 to 12 akufotokoza ngelo oyamba opanda Mulungu mpaseni ulemu ifika nthawi ya chiweruziro. Ngelo oyamba pembezeni iye amene alenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu amene ali mulengi osatongo kuferani ya Mulungu wa Sabata. Ndakuti ngelo wachiwiri Babulo wagwa ku 18 kucha chapter 18 1 to 4 kuti tukani mmene mwanthu anga chipembedzo chasokonekera tizauza anthu zimenezi. Ngelo wachitatu ngati wina apembeza ndi kulambira chilombo, the system of the purpose. Ngati wina alambira fano lake, false protestantism, mipingo yonse imene ili anake amayi amene na alandira lemba lake, the mark of the beast 66 Sunday law, when it is enforced by decree that wina alandira Sunday as the Sabbath, ndikukana Sabata day number 7 azaponyedwa mu Gehena pamaso pa Mwana Wankhosa ndi angelo, ndipo moto wawo suzazima ku nthawi za nthawi. Uthenga umene wa mark of the beast ndi umene ugawe dziko kuti osunga malamulo ndi Sabata ndi kumvera Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi nkuwapatsa mphamvu, nkumasunga zolamula zace, Mzimu wapatsa nkuwakwanitsitsa chifukwa pawo kasana akatha ndi Mzimu wapatsa mphamvu kuti akwanitse kumasunga zonena za Mulungu. Mbali inayi okana malamulo a Mulungu koma kumapanga kremu ndiye Yesu ndi okana malamulo a Mulungu kukanaso Yesu onse ndi mbali imodzi azalandira Sunday. Uthenga umenewu ndi umene ukugawa dziko lapansi. N'chifukwa chake ndikutsiriza chonchi kunena kuti Satan and his angels, Satana ndi angelo ace
who broke the law, amene anaswa lamulo, in heaven kumwamba, and all who did the same, ndi onse amene apanga zimodzimodzi here on earth, pano pa dziko lapansi. Even though Jesus gave himself, ngakhale Yesu anadzipereka kuti afere, and offered power, ndi kulonjezanso mphamvu ndi mzimu wake to help them keep the law. And like him, ndiye kuti achite ngati iyeyo, okanawo will end up in hell, asatera kumoto. Ndikufuna kupemphera chifukwa cha iwo amene akunena kuti Ambuye, ndamva mtumiki wanu amene wanenera, dziko lapansi lagawika pakati mmene dziko likutha. Osunga malamulo ndi okana. Osungawa sakupulumuka chifukwa kusunga paokha, fa kuso kulena amene akana Yesu asunga malamulo, koma adzanja lamanja akusunga ndi kuakwanitsa chifukwa chakuti analandira Yesu ngati mbuyedi adafa kuzisankhira okha, ndiye apatsa mzimu wake ndi mphamvu zokuti amba kukwanitsa kusunga zonse zimene ankalephera. Uhule wasiya uhule, mfiti wasiya kutamba. Malamulo sakusungidwa bwino, mosalifota apulumuka chifukwa kusunga malamulo, koma chifukwa chakuti Yesu adawafera, ndi chisomo chake ndi mphamvu zake zimene zikukwaniritsa zonsezo, sakupanga kena kalikonse pa iwo. Uku ena akukana chilichonse, ndi iwowo angotchula Yesu, ena akukana Yesu, koma ali mbali imodzi ponse sasunga malamulo. Ndi ndani amene akunena kuti Ambuye, help me, mundithandize to accept you as Lord indeed, kuti ndikulandirani ngati mbuye ndithudi kuyambira lero. Ndimaona ngati ndinakulandirani, koma kuyambira lero sindikufunanso ndizisankhire kena kalikonse, ndikufuna ndife ngati Paulo adati, I do not live, I died and now Christ liveth in me. Paulo sitimamumvetsa ana Mulungu. Paulo adafa kuundekha, ndipo Yesu ndiye amene amamuyendesera kena kalikonse. Ngati mungafune zimenezo, kuti give me power to keep and observe the law, mundipatse mphamvu kuti ndisunge malamulo, and even to love thy law, ndikuti ndikondere malamulo wanu, and to reveal that I love you Jesus by that, kuti ndiulule kuti ndimakukonda ninu Yesu pochita zonena zanu. Ngati lili ganizo lanu, ndifuna ndipemphere nanu kwina kulikonse kumene muli. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tifuna tikuthokozeni chifukwa kuti munalola kunena kuti tikhale nayo nthawi yakumva mawu anu. Tapeza kuti Satana amadana ndi chipangano chakale komanso Genesis kwambiri, chifukwa kumene kumaululidwa njira zace zimene akuzigwiritsa ntchito mpaka na lero kunamizira dziko lapansi. Titatha kumva choonadichi, tapanga chisankho ambiri kukulandirani monga mbuye ndi mpulumutsi zenizeni. Tifuna mutithandize kufa kuundekha, kuti inu Yesu mukhale ndi moyo mwa ife, ndikuti mutatipatsa mphamvu ya mzimu wanu tikwanise zimene timalephera kuchita, kuti tikusangalatseni ndi kuzapezeka mu ufumu wanu. Yehova, tifuna kupemphera chifukwa cha ana anu onse amene ali m'mavuto osiyanasiyana, atatha kuthanga ufumu wanu mu phunziro ili, mulole zosowa zawo zina zilizonse ziphatikizidwe kwa iwo. Mutipatse zotiyenera moyo wa tsiku ndi tsiku, musatipatse zochuluka chifukwa mwina tingakuyiwaleni ngati Davide, komanso musatipatse umphawi ndi kusowa chifukwa mwinanso tingatayike ndi kutukwana dzina lanu. Mutichitire chifundo Yehova. Ndikufuna kupemphera mwa njira yapadera chifukwa cha dziko la Malawi ndi utsogoleri, kuti muwachitire chifundo, muwatsogolere, muwapatse nzeru zoyang'anira mtundu wa dziko la Malawi, ndikuupanga kukhala mtundu wopa inu, komanso kusamalirana wina ndi nzake ku ulemerero wa dzina lanu. Ndikufuna kupemphera chifukwa cha ana anu amene atenga mbali mu njira ina iliyonse kupanga kuti utumiki utheke, komanso kupemphera ine mwini kuti mundikhululukire ndi kundithandiza nimodzi ndi anzangawo kuti tidzapezeke mu ufumu wanu. Izi zitapempha ndi kukhulupirira kuti zichitika ku ulemerero wa dzina lanu, mu dzina la Ambuye wathu Yesu tapemphera, amen. Tunathokoze Mulungu chifukwa cha nthawi imene tinali nayo. Potsiriza tufuna kunena kuti kutheka ena mukakhala ndi mafunso, makomenti, komanso kufuna mapemphero, zimenezo mutha kupanga poyimba kapena kupanga WhatsApp manamba lawo 094430033 094430033 082236717 082236717. Ena nkuthekanso mungakhale ndi chikhumbokhumbo chothandizira utumikiwo kuti mauthengawo apite kutali, kupita kulikonse, kuti tipitirize kujambula ndi kupanga kuti uthenga ufikire dziko lonse lapansi. Zimenezo mutha kuchitanso pogwiritsa ntchito manambala omwewo. Munali ndi ine Evangelist Jimmy Kaunda, Three Angels Ministries. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.